साथीहरू, म हुँ वीरेन्द्र। आदरणीय टेक्निकल साथीहरूको लागि आज मैले चाहिँ सिमेन्ट मेटेरियलको बारेमा केही भिडियो अपलोड गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ आजको विषयवस्तु चाहिँ सिमेन्ट विषयवस्तुसँग समेटेको छु। साथीहरू, सबैलाई थाहै छ कि सिमेन्ट भनेको हाम्रो निर्माण कार्यमा नभई नहुने अति आवश्यक मेटेरियल सिमेन्ट हो। सिमेन्ट तपाईँ हामीले सबैले सर्वैत देखेकै छौँ। हामीले राम्रैसँग खरिद गर्न पाइन्छ, प्रयोग गर्न पाइन्छ। तर त्यस सिमेन्टका धेरै फङ्सनहरू छन्, त्यसका फिजिकल टेस्टहरू पनि छन्। धेरै टाइपका सिमेन्टहरू पनि हाम्रा नेपाली बजारमा छन्, जस्तै अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, पोर्टल्यान्ड स्ल्याङ सिमेन्ट, पोर्टल्यान्ड प्रोजोलन सिमेन्ट, लो हिट पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, ऱ्यापिड हार्डनेटिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट र हाइट स्ट्रेन्थ अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट। यसमध्येमा पनि आदरणीय साथीहरू, हाम्रो नेपालमा विशेष गरी चलन चल्तीमा अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट ओपिसी, जसलाई ओपिसी भनिन्छ, र पोर्टल्यान्ड स्ल्याङ सिमेन्ट पिएससी सिमेन्ट भनिन्छ, र पोर्टल्यान्ड प्रोजोलन सिमेन्ट पिपिसी सिमेन्ट पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। विशेषतः रोड स्ट्यान्डर्ड मापदण्डमा परेको सिमेन्ट अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट ओपिसी सिमेन्ट हामी धेरै मात्रामा प्रयोग गर्छौँ अथवा युज गर्छौँ। जेसुकै होस्, सिमेन्टको आफ्नो आफ्नै फङ्सन हुन्छ, आफ्नो आफ्नै फिजिकल्ली गुण हुन्छ। त्यसैले फिजिकल्ली टेस्ट अफ सिमेन्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि कन्सिस्टेन्सी अफ सिमेन्ट, सेटिङ टाइम, फाइननेस, साउन्डनेस टेस्ट जस्ता सिमेन्टका धेरै फङ्सनहरू हुन्छ। यही बारेमा कुरा गरौँ न है त। च्याप्टर 6 सिमेन्ट। आदरणीय साथीहरू, आज म हजुरहरूलाई चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल, सिभिल इन्जिनियरिङ, मेटेरियल क्वालिटी कन्ट्रोल अन्तर्गत टाइप अफ सिमेन्ट भनेको के हो र सिमेन्ट कति प्रकारका हुन्छन् र सिमेन्टका के टेस्टहरू हुन्छन्, जस्ता त्यसका फिजिकल टेस्टहरू होइन, र यसको सेटिङ टाइमहरू, फाइनेसहरू, साउन्डनेस टेस्टहरू, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट, बिटुमिनका जस्तै सिमेन्ट पेनिटेसन टेस्टहरू जस्तै सिमेन्टका प्रकारहरूको बारेमा भन्न गइरहेको छु। मिलाएर र बुझेर इङ्ग्लिस र नेपाली दुवै भाषामा हजुरहरूलाई बुझाउने र भन्ने प्रयास गर्दछु है त। टाइप अफ सिमेन्ट: अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, पोर्टल्यान्ड स्ल्याङ सिमेन्ट र पोर्टल्यान्ड प्रोजोलन सिमेन्ट, लो हाइट पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, ऱ्यापिड हार्डनिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट र हाइट स्ट्रेन्थ अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट। आदरणीय साथीहरू, सिमेन्टका प्रकारहरू हामीले विशेष गरी अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भन्छौँ नि। अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भनेको जस्तै तपाईँको ओपिसी कि पिपिसी हो भनेर भन्छ नि, ओपिसी अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट ओपिसी सिमेन्ट भनेको, र पोर्टल्यान्ड स्ल्याङ सिमेन्ट भनेको तपाईँहरूलाई थाहै छ, पिएससी सिमेन्ट। अनि पोर्टल्यान्ड प्रोजोलन सिमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँलाई थाहै छ होइन, त्यो चाहिँ पिपिसी सिमेन्ट हो साथीहरू। अनि विशेष गरी त हामीले हाम्रो नेपाली बजारहरूमा हामीले विशेष त रोडहरूको स्ट्यान्डर्डमा, रोडको स्पेसिफिकेसन अनुसार अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड ओपिसी सिमेन्ट हामीले प्रयोग गर्नु सक्छौँ अथवा प्रयोग गर्छौँ। चाहिँ पिपिसी सिमेन्ट चाहिँ विशेष किसिमको विशेष गरी लो स्पेसिफिकेसन अथवा अलिकति स्ट्यान्डर्ड
नभएको अलिक कम स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसनहरू भएको त्यस्तोहरूमा चाहिँ हामीले पिएससी आफ्नै तरिकाले आफ्नै प्राइभेट प्रोजेक्टहरूमा पिएससी पिपिसी सिमेन्टहरू युज गर्छौँ भने सरकारी निकायहरू अथवा स्ट्यान्डर्ड अनुसार रोडहरू सरकारी बिल्डिङहरू लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा विशेष गरी ओपिसी सिमेन्ट हामीले युज गर्छौँ। जस्तै लो हाइट पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, ऱ्यापिड हार्डनिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, हाइट स्ट्रेन्थ अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट। आदरणीय साथीहरू, यिनीहरू भनेको चाहिँ जस्तै ठुल्ठुलो स्ट्रक्चरहरू अनि धेरै डिजाइनेबल स्ट्रक्चरहरूमा र विशेष गरी ठुल्ठुलो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ समुद्रहरूमा र ठुल्ठुलो महासागरहरूमा केही स्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्यो भने त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि हामीले यस्ता ऱ्यापिड हार्डनिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, हाइट स्ट्रेन्थ अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र फिजिकल टेस्ट अफ सिमेन्ट, सिमेन्टको चाहिँ फिजिकल टेस्टहरू विभिन्न प्रकारको छन्। जस्तै कन्सिस्टेन्सी अफ सिमेन्ट र कन्सिस्टेन्सी अफ सिमेन्ट, द मेथड अफ टेस्ट converts the procedure for the determine of amount of water required to the prepare a cement paste with setting time. Initial setting time should not be the less than 30 minutes and final setting time should not be the more than 60-100 minutes 10 hours when tested by the VCAT apparatus। आदरणीय साथीहरू, हामीले सिमेन्टको एकदम इम्पोर्टेन्ट टेस्टहरू भनेको एउटा सेटिङ टाइम पनि हो र सेटिङ टाइम इनिसियल सेटिङ टाइममा चाहिँ 30 मिनट र फाइनल सेटिङ टाइम भनेको चाहिँ 600 मिनट अथवा 10 घन्टा भित्रमा चाहिँ यो चाहिँ टेस्ट चाहिँ हामीले त्यति को टाइमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नै काउन्ट गरेर 600 मिनट र 30 मिनट र आधा घन्टासम्मको चाहिँ हामीले चाहिँ नै सेटिङ टाइमहरूको चाहिँ राम्ररी रिजल्टहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। सेटिङ टाइम टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ भिकेट एपारेटसबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइननेस एज पर आइएस स्पेसिफिकेसन रेसिड्यू अफ द सिमेन्ट should not be the more than 10% when cement throws a 90 micron shape। आदरणीय साथीहरू, यो चाहिँ हामीले चाहिँ मोर देन 10% when of the shape throws a 90 माइक्रोन सेप, त्यसको चाहिँ फाइननेसहरू चाहिँ हामीले चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र साउन्डनेस टेस्ट, इफ टेस्ट बाई द लेक्चरल मेथड expansion should not exceed 10 mm and by autoclave method 0.8%. E. Compressive strength of the motor cube for 3 days should not be the less than 50% and for the 7 days 67% of on ultimated 28 days compressive strength। आदरणीय साथीहरू, यो त सिमेन्टको टाइप र सिमेन्टको फिजिकल टेस्टहरू हो। र अब हामीले चाहिँ सिमेन्टका अरू धेरै प्रकारहरू पनि छ। हाई साथीहरू, बहुत इम्पोर्टेन्ट सिमेन्ट टेस्टको एउटा सिमेन्टहरूको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टेस्ट यो पनि हो, सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट। सेटिङ time of cement definition, it is defined as process of the setting cement paste of the less plastic and finally hard mass sufficiently rigid to the withstand of the defined amount of the pressure। Initial setting time is the time period between the time where is added to the cement and time at which is 1 mm square section needle falls to the penetrate the cement paste placed in the
Vacate mold 5 mm from the bottom of the mold. Final setting time is that time period between the time water is added to the cement and the time at which is 1 mm needle make in impression of the paste in the mold, but 5 mm attachment does not make any impression. Objective to the determine of the initial final setting time cement by the using Beckett apparatus. Beckett apparatus fitted with the 1 mm diameter needle and conical mold or balance capacity 500 gram with the accuracy 0.01 gram, measuring cylinder of the capacity 100 ml with the accuracy of 1 ml, stopwatch 30 mm with the accuracy of 0.2 second, glass plate, enamel tray, trowel. Preparation of the sample. 1. Before commencing of the setting time test, do the consistency test by the obtaining the water required to the give the paste normal consistency. P. 2. Take the 400 gram of cement and prepare near cement paste of the 0.8 0.85 p of the water by weight of cement. Go-get time is keep between 3.5 minutes state of the stopwatch at the instant when the weather is added of the cement. Record this time. Fill the Beckett mold resting on the glass plate with the cement paste genuine as above. Fill the mold completely smooth off the surface, the paste making it the level with the top of the mold cement block. Thus the prepare is the called test block. Procedure initial setting time. Place the test block confident in the mold and resting of the non-propose placed under the rod bearing of the needle. Lower needle generally until come on the contact with of the surface of the test block and the quick recess allowed it to the penetrate into the test block. In the beginning of the needle completely price of the test block, repeat this procedure, i.e. the quick recessing of the needle after every 2 minutes till the needle falls off the price of the block for the amount 5 mm measure from the bottom. The mold of the knot is time. Procedure of the final setting time. For the determined the final setting time, replace the needle of the Beckett apparatus by the needle with the angular attachment. The cement is consistency finally set when open, applying the final setting needle generally to the surface the test block. The needle make in impression through the wheel. The attachment fall to the show. Record this time. Calculation. Initial
ढाँचाहरू Standard consistency of the cement paste is defined as that consistency which will permit a V-cat plunger having 10-minute dia and 50 mm length to the penetrate to the depth of 35 mm from top of the method. Objective: to determine the amount of water required to the prepare a cement paste of standard consistency apparatus. V-cat apparatus fitted with 10 mm dia consistency plunger and conical mold, a balance of capacity 500 gram with an accuracy of 0.01 gram. Measuring cylinder of capacity 100 ml with an accuracy of 1 ml. Tray, glass र plate. Temperature and humidity. The temperature of molding room dry material and water shall be maintained at 27 centigrade. The relative humidity of the laboratory shall be 65%. The temperature of water must be between 21.3 centigrade and 24.7 centigrade. Preparation of sample. Take the 400 gram of cement and place in the enameled tray. Mix about 25% water by the weight of the dry cement thoroughly to get up the cement paste. Total time taken to the obtain thoroughly mixed water cement paste, i.e. grinding time should not be more than 3 to 5 minutes. Fill the V-cat mold resting open glass plate with this cement paste. After filling the mold completely, smooth the surface of the paste, making it level within top of the mold. Place the whole assembly, i.e. mold of the cement paste glass plate under the rod bearing the plunger. Lower of the plunger generally show the touch of the surface of the test block. Take the initial reading of an indicator. Quickly set of the plunger along to the sink to the paste. Measure of the depth of the penetration and record it. Then prepare trial paste with the varying percentage of the water cement and allow the step to the as described above until the depth of the penetration become 30 to 25 mm. Calculation percentage of the water P by weight of the dry cement required to the prepare cement paste of the standard consistency by the following formula and express it first place of decimal. P बराबरी WC into 100 where W weight of water for percent penetration of the paste 33 to 35 mm from the drop. C quantity of cement used. Oak sheet 6.1 normal consistency of cement. Project name, source, date, cement brand, laboratory temperature of mixing water. Description: weight of cement, weight of water added, initial reading of indicator, final reading of indicator, penetration of plunger C minus C1 minus C2, sample number 1, 2, 3. Dear friends, आदरणीय साथीहरू, consistency of cement consistency टेस्ट गर्दा विशेषतः हामीले स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी र सिमेन्ट बेसिस अफ डिफरेन्स यो चाहिँ डेप्थ 33 देखि 35 mm फ्रम टप अफ मोल्डको रूपमा V-cat प्लन्जर र 10 मिनेट डाया र 50 mm लेन्थ पेनिट्रेटको रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ र
यो चाहिँ यसलाई चाहिने चाहिँ यो टेस्ट गर्दाखेरि यसको चाहिँ एपरेटुसहरू भिकेट एपरेटुस फिटेड टु द 10 mm डाया कन्सिस्टेन्सी प्लन्जर एन्ड क्लोनिकल मोल्ड ब्यालेन्स क्यापेसिटी 500 ग्राम विथ एकुरेन्सी 0.01 ग्राम एकुरेन्सी र मेजरिङ सिलिन्डर क्यापेसिटी 100 ml विथ एकुरेन्सी 1 ml ट्रे र ग्लास र प्लेट चाहिन्छ। जस्तै टेम्परेचर ह्युमिडिटी विशेष गरी त हामीले ल्याबोरेटरीमा यसको टेम्परेचर चाहिँ हामीले 27 सेन्टिग्रेड देखि रिलेटिभ ह्युमिडिटी अफ ल्याबोरेटरी सेल विथ 65% र 21 देखि 21.3 सेन्टिग्रेडदेखि 24.7 सेन्टिग्रेडसम्म पनि गर्न सकिन्छ। र प्रिपरेसन अफ स्याम्पल भनेको छ, यसलाई चाहिँ स्याम्पल हामीले नर्मल कन्सेन्ट्रेटेड टेक स्याम्पल चाहिँ 400 ग्राम सिमेन्ट इनामेलेड ट्रे र मिक्स एबाउट 25% वाटर चाहिँ हामीले चाहिँ 25% पानी चाहिँ वेट अफ ड्राई सिमेन्ट रोजली ग्रेड सिमेन्ट पेस्ट टोटल टाइम टेकन अप टु मिनट मिक्स वाटर सिमेन्ट पेस्ट भनेर भनेको छ। गेनिङ टाइम सोल्ड बी द नट बी द मोर देन 3 to 5 3देखि 5 मिनट र फिल द भिकेट मोल्ड अफ द अपटन अफ द ग्लास प्लेट विथ द सिमेन्ट पेस्ट भनेको छ। यो चाहिँ भिकेटमा चाहिँ मोल्डिङ गर्नु पर्यो र यस्तै गरी प्लेस अफ द होल एसेम्बली मोल्ड सिमेन्ट पास्ट ग्लास प्लेट अन्डर थ्रु द रोड बेयरिङ अफ द प्लन्जर भनेर भनेको छ। हैन आदरणीय साथीहरू, यसरी गर्न सकिन्छ। यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि पनि मैले भनिसकेँ, यसको फर्मेटहरू यसरी गर्न सकिन्छ। फ्रेन्ड्स, अर्को एउटा ज्यादै इम्पोर्टेन्ट टेस्ट छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट। हामीले चाहिँ सिमेन्ट युज गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ सिमेन्टको चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थहरू आउँछ, जस्तै 3 दिन 7 दिन 14 दिन 28 दिनको चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको लोडहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट भनेको के हो र यसले चाहिँ यसको फङ्सनहरू के रहन्छ भन्ने कुरो पनि यहाँ डेफिनेसनमा भन्न चाहन्छु। द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ द हार्डनेट सिमेन्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट property as it controls of the mix design. Strength tests are not conducted on the net cement paste because of the difficulty of the exclusive shrinking and subsequent of the cranking. Dear friends, तपाईहरुले कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। Compressive strength of the cement is determined by the compressive strength test on motor cube compacted by the means of the standard vibration machine standard sand IS standard 60/150 is used for the preposition of the cement motor. The specimen is in the form of the cubes 70.6 mm 70.6 mm 6 को objective to the obtain of the compressive strength of the cement with standard sand apparatus cube mold 70.6 mm into 70.6 mm into 70.6 mm vibration machine balance of capacity 100 gram with accuracy of 0.01 gram measuring cylinder capacity 200 ml with an accuracy of 1 ml steel stretch edge strong tank storage tank for motor cube test machine temperature of and humidity temperature of laboratory 27.2 centigrade humidity of laboratory 65+5%. Procedure: take the 200 gram of cement and 600 gram standard sand and mixing, then dry methodology added P/4 + 3
percent of water, where FCP is of the water required for the preparing paste of the standard consistent to the dry mix of the cement and sand and mix thoroughly for maximum 3 minutes of the maximum 4 minutes to the obtain of the mix of the uniform color. If even 4 minute uniform color of the mix not obtained, reject the mix and mix fresh coordinate of the cement, sand and water to obtain mix of the uniform color. Place of the truly clean and oiled on the interior faced mold on the vibrating machine and hold in position by the clamps provided of the machine for the purpose. Fill the mold with inner quantity of mortar using suitable however attached to the top of the mold facility. The filling of vibrator 2 minutes at as specified speed of the 12,000 plus 4 revolution per the minute of the effect of the compaction. Remove of the mold from the machine and keep place with the temperature of 27 centigrade and reduction humidity of 90% for 24 hours. And in 24 hours remove of the cube for the mold and immediately swim is fresh clean water. The cube be taken out of the water only the time of the testing. Prepare last 6 cubes of the manner explained above. The place of the test cube of the platform of the compressive testing machine without any packing between of the cube. The place of the testing machine. Apply of the load steadily and unity steering up from the 0 at a rate of 35 Newton mm square minute. Calculation compressive strain L by B, where L maximum load applied to the cube Newton. Cross sectional area calculated from the main reference mm square. Compressive strain report to the measure 0.5 mm. The specimen of the mensile of the friendly of the give strain of the by the more than 10% from the average value of the test specimen sold with the not coincident. Test their cubes of the compressive strain for the which period of the curing. Reconciliation. The mold of the salt with the oiled before use. The weighing salt with the not accurately. The temperature and humidity must be the accurately of the controlled the load granularly during testing. The cube sold with the immediately after talking of the water not allowed. Dry until they fall under testing. The genuine time sold with the exclusive observed of the course sold taste of the site not their face. Dear friends, mold, cube mold, oak sheet, type of cement, sand and use standard, brand of cement, date of casting, date of testing, age of cube, dates, length of cube, breadth of cube, height of cube, volume of cube, weight of cube, density, compressive load kg kn, area of cube cm squared, compressive strain kg cm square Newton mm square, average strain compressive kg cm square Newton mm square. Tested by, checked by. Cement mold. Dear friends, cement mold or vibrating machine for cement cube. Dear friends, look at the pictures, be carefully. Cement motor, vibrating cement for cement cubes, hand operator compressive testing machine. Dear friends, आदरणीय साथीहरु, आज मैले तपाईहरुलाई सिमेन्टको बारेमा, सिमेन्ट भनेको के हो, सिमेन्टका कति प्रकारहरु हुन्छन्, सिमेन्टका के टेस्टहरु छन्, सिमेन्टका के फंक्सन छन् र विशेष गरी हाम्रो नेपाली बजारमा हामीले कस्तो खाले सिमेन्टहरु युज गर्छौं र सिमेन्ट टेस्टमा के कुराहरु पर्छ र सेटिङ टाइमहरु भनेको के हो, साउन्डनेस भनेको के हो र मोटर टेस्ट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन भनेको के हो लगायत सिमेन्टका धेरै टेक्निकल कुराहरु. फ्रेन्ड्स, साउन्डनेस अफ सिमेन्ट.
soundness of cement. Definition: in the soundness test of specimen of the hardened cement paste is boiled for the mix time so that any tenderness to the expanded is spitted off to the can be the detected soundness means of the ability to the resist volume expansion. The testing of soundness of cement is done to ensure that of the cement does not show any especially expansion of the non-soundness of the cement is due to the presence of the essence or lime excess of the magnesium of the excessive proportion of the sulfate. Objective: to determine the expansion of cement apparatus. Lectural apparatus, water bath capable containing immersion lectural note mold with specimens caliper 30 cm to 0.5 mm, a measuring cylinder of the capacity 100 ml with accuracy of 1 ml, balance of capacity 1000 gram with accuracy of 1 gram, glass set to nose. Environmental condition: temperature 27 centigrade to 2 centigrade C, humidity 65 to 5%. Procedure: before commencing soundness test, do the consistency test of the obtaining of the water required to give the paste normal consistency. Prepare of the paste by the adding 0.78 time of water required to give paste of the standard consistency, i.e. 0.78%. Lightly oil of the electoral mold and place on the lightly oil glass sheet. Fill the mold with the preparant cement paste of the procedure of the filling of the mold. Keep the edge of the mold generally together. Cover of the mold with the weather process of the lightly oil glass sheet. The place of the small weight on the cover glass sheet. Chamber of the whole assembly in the water at the temperature 27 C and keep the where for 24 hours. Remove of the whole assembly for the water bath and measure of the distance spreading of the indicator point of the measure 0.5 mm L1. Again, sombering of the whole assembly in the water bath and varying of the temperature of the water bath. The boiling temperature is 25 to 30 minutes. Keep it at the boiling temperature for a period of the 3 hours. After completed 3 hours, allow of the temperature of the water bath to cool down to the room temperature and remove of the whole assembly from the water bath. Measure in distance between the two indicator point of the measure 0.5. Calculation: soundness expansion of cement L1 L2 measure taken after 24 hours or impression of the water at the temperature 27 measurement take after the 3 hours of impression of water at boiling temperature. Calculated the means of the two values of the measure 0.5. Precaution: all the measuring of the should be done accordingly. Do not apply extra pressure of the filling of the mold. During boiling, water level should not fall below the height of the mold. Worksheet: soundness of cement, specimen, weight of cement, distance of this scraping of the indicator point of the before, symbols of after,
Sombrez cantilever apparatus. Dear friends, fineness of cement. Definition: fineness of cement is measured by the sieving it on standard shape, the proportion of cement of which is grain size are largest than the specified mesh size. Mesh size is thus determined. Objective to determine the fineness of cement apparatus: balance capable of the weighting up to 10 gram to the nearest 0.01 gram. Brush: nylon to pure bristle brush, preferably with 25 to 40 mm bristle for the cleaning the sheep. Sheep: 19 micron mesh with pan and lid. Glass rod. Stopperette jar. Procedure: aggregate of the sample of cement to be tested by the shaking for the 2 minutes in a stopperette jar to the desired elongate state of the resulting, provided generally using of the clean dry rod in order to the distributed the fines through the cement. Attach a pan under the sieving to the collected the cement, passing the sieve. Weight approximately 10 gram of cement to the nearest 0.01 gram and place it on the sieve. Feed the lid over the sieve. Agitate the sieve by the swirling planarily and linear movement until no more fine material passes through it. Remove and weight of the residue. Express it mesh as the percentage Rn of the quantity first placed in the sieve. Repeat the step 3 to 5 with fresh sample to the obtained R2. Note: if R1 and R2 differ by the more than 1% when carry out a third sieving and calculated the mean of the three values. Calculation of the residue of the cement are the mean R1 and R2 or R1, R2 and R3 in percent expressed in the nearest 0.1.